Nengana kusala ne wandufuna kumaja kutano ndujamu susala mwana wange President Museveni amanyi nti Bobi Wine buli gyatambulira alina abagoberezi abamugoberera basingako n'abayesu bano sibalabangako. President wange nze ngo wa NRM kiriza ekintu bwe kigaana kite tekiwa abavubuka mu NRM awo ojja kulaba ne ba Bobi Wine batwegaseeko naye ekintu kyakulema wumula. Kale no itandise n'obutambi obwo olw'ensonga nti buliza okubeera nga bukuteeka akabwenyumwenyu ku matama kubanga sirinza kugamba nti no gye tugenda ogenda beera ng'ofuna ku ssenyu. Kale no niyinza okugamba nti mmwe abeera liikirira amangu vidiyo si yammwe kubanga kale ne erimu ebirinza okubeera nga bikutiisaako kubanga teryalinza kulota kulaba Uganda ng'eri mu Libya naye ate si ensonga enkulu. Ntandise n'obutambi obwo oyabadde n'omukulu bamuyise imbwatekamwa oyo nno gwolaba mubaka wa NRM naye yagamba Jino Yoweri Kaguta Museveni tinedda bambi okaddiye bambi wumula ba Bobi Wine babo baze tomanyo baba natwegattako ate ne babeera nga bwe batukulembera mu NRM. Ntandise n'obutambi obwo kubanga nga bwe nkugambye olinza okubeera nga tofuna kamwenyumwenyu eno gye tuweyongera kubanga ebintu si birungi n'omulundi n'ogumu naye ng'ate bangi abadde bagamba nti Bobi Wine akolera Museveni bangi ne bagamba nti oyo struggle yagiryamu ebinyeebwa. Kale namuli egogenda okubeera nga olaba enkya ya leero nniza okukakasa nti amasimu gayitingana bagamba bambi Kyagulanyi jangu tutuule ku mmeeza tulabe ekifo kye tulinza okulaba nga otwesonyiwa nniza okugamba oba yena opposition yentuufu esookedde ddala mu ggwanga Uganda. Bingi byogenda okubeera nga olaba. Kale nno gwe ataategedde ebya Dr. oba Kano Kiza Besigye naye buli gyawulira simanya audio simanya biki kale nno alleged audio nzireese omusajja ng'agamba kale nno mutuwe ezo zi drone mutuwe ku byuma ebyo ebikubye ewala ennyo kubanga nze omusajja njagala beera nga mumiza mu nsu ani ngamba Jeno Yoweri Kaguta Museveni bintu si birungi n'omulundi n'ogumu. Byonna ngenda beera nga mbikolaga mu video emu kyogenda osooka okunkolera kintu kimu video soko jimpere like wojwa like eduka misinde netuka ko yiguwandiagadde ate etuke katana twegatako wano wenkusabira ne kugamba bera ngo subscribing today so that information ingeno sako desingawo ate banange bere kusanga in your comfort zone sakala kutataganye maase yonkujukiza kimu nti tabula ne shekashira fudembe ngoro musumi wadduwa gwewena alina ebizibu ebyenjawulo ate munanga genda beranga akuyamba tafayo kikacha kizibu kyolina namwe abali ebweru wegwanga enambe eyo esembyayo ku mirimu ku sikirini kale no erine ku mukutu ogwa WhatsApp munonyeko ogenda beranga omufuna abasumba nabagamba abakatoliki bakambwe kale no bambalidde Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'aba abamusonyiye bamugamba nedda nesagala atembere munange ngamba wabi wagunga n'enkota yammwe njagala tutandikire wano. I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye byasobola okubyatula lwaki teyabyatudde mbuuza bubuuza nange. Kalo oyo bamuyita faaza musaala nizo gamba kyaki y'obukatoliki yo tetudde mu kubeera nga representinga eddoboozi ly'abana Uganda ate nga kiyinza okulowooza nti ebyo byayogerako byonna bituufu oba biri accurate. Agamba nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ne yeetondera abana Uganda naddala Abaganda naye kiki yali yeetondako era nga ye okwetonda kwe kale no akukubyemu ebituli nga w'omuwulidde kati no simanyi ababavudde ne bagamba bamusonyiye kuki kyenniza okubeera nga nze ekibuuzo mbuuza kaakati no tubeera tuyingidde mu vidiyo oba ngambe ntya
eziri sensitive Dr. Kanokiza Besigye nayo yoleka tumulabe tumulabe nga gano gawedde agajeno Yoweri Kaguta Museveni kali no mbeera mujjukira omwaka gwa 2020 ndowooza twalinga mu gwa kusatu amawulire gavaayo agakuba era na allegations zavaayo nga bayita omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala okumuwa ogufo abangi gwe baali bagamba nti nno kyali kya vice president olwo nga baagala okubeera nga bamukakkanya wabula ye n'agamba tali ready genda kubeera nga afuna ebifo sibye byamuleeta wabula yajja kubeera nga akyusa eggwanga Uganda era nga ayagala eri entebe enene ey'obwa president kubanga obeera vice president wane Uganda kale n'okoma muvuga moroka eyo eriko flag naye nga newebeera Q ya banka inkulayiriro ogisimbamu nga tewali n'omu agambye nti ono oba ono kale no byebyo ebimu ebyagaana Robert Kyagulanyi Ssentamu we yatunuulira omulamu omunene nga gwali gwakujjako Jeno Yoweri Kaguta Museveni kakati n'ebiri mu nsonda ezeesiziga bagamba omusajja amunyize left right and center era nga bangi ono bamuyitako ne state agent simanyi oba bituufu oba alina kabala oba bituufu naye bannamawulire teboogera mawulire nga tebalina soosi yaago kubanga baba bakimanyi in case ng'omukubye mu mbuga asobola ogyesigamako ono nga waali munnamawulire tulinza omuwa credibility ku bino kansooke nkulage ku butambi buno bubiri tutandika aga Dr. Kanokiza Besigye odiyo nkambwe mukko mwabawulidde obusango muli ku byammwe ne bola kati edi mutwe bamukwata waliwo we babeera baagala principal ajje ku mmeeza boogereko akakkane kino kireke yes kino kiveeko kino kyogenda okutwala naffe tutwale kino kati naye principal agamba nti eggwanga lyavunda tulina odirisetinga kati ze clashes eziri awo kati principal nekino ekyannalokoola bamunyigiramu bali mu kunyigiriza ye bamulage nti kati tinolonga business as usual yensonga kyola nti baleeta amagye ne bagayiwawo embooko neevuga akalulu ne kabeera nga bekabeera yes kuba bo baali bakimanyi nti akalulu kano tetusobola kawangula tobeera wawo nolowooza nti tebakimanyi baali bakimanyi tebayinza kawangula very well no but now they are playing politics in politics katukakyankalanye kasazibwemu bagende mu kooti era ola grounds za nnambi ezimu on face yes wano lemani fa abategerako obutinitini for example nnambi agamba waliwo polling station ze bataabala 16 logically vidiyo eyo gye nkuwadde ya nnaku nga 3 emabega kakati njagala nkwe ku vidiyo eno ya lunaku lwajjo owulirire mu ngeri omukulu ono gyasengekamu ensonga ze ebigambo byayogera oba biri constructive oba subjective gwagenda okubeera nga obiconstrulinga owulire gempulira from the corridors of power Rabadob style yetutuusizza wano nti abakulu mu Nuupu tebaagala kwogera n'abantu bali mu buyinza okitegeera kati abali mu buyinza bagenda kukola buli ekisoboka okuleeta Nuupu we boogerera kyowala tulese etteeka lya partisan organization bill butereevu ne bagamba nti ataayogere tajja funa wadde ekikumi baagala ku kifaananyi kya Bobi Wine Museveni mu gundi y'emu ne kinaabeera nti si Bobi Wine na Museveni at least Lubongo yajja kugendayo kati eyo bwe batuulayo wabaawo ebintu ebyogerwa bayita kisajja kikulu tosobola kudingana muntu gwe mutafuna budde ne nti politics oba kati ffe tulimu wano kyekimu ne Trump kyalina n'Abamerika eri mulaba Trump ali radical akola ekintu ng'amanyi kijja mmwokya n'ate kijja mmukifunirayo ekyayagala nagamba nti enkolagana yaffe ne China mbataddeko emisolo mbataddeko kino kuba Trump baanaagamba aba China nti bannaye mbeegayiridde mujje twali twagamba tukole baba China tebajja kukkiriza kati abagamba abakwata waluma kale nno gwe munnayuganda mpuliriza ekibuuzo kiba nti bino binaasoboka honorable oba Robert oba his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu otebolinga komeza yemu
ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni nga batudde bagamba owaayo oyagala ki. Remember ye yagamba in case ng'entenseganya ezo weeziri ground zasooka okuseetinga kwe kugamba nti kale nno mute every political prisoner mumute ndyoke ntule ku tebo nammwe ate njituleko nga bannamawulire weebali bakimanye olwo ki kye tutuuseeko si byakutuula funa bifaananyi si byakutuula kutuwaayo kasente kuba buli kimu tukirina okujjako eggwanga lyaffe. Byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuuzo kiri nti ono anaatuula ku ttebo nabo. Olwo vidiyo ebeera kati etuuse mu makkati gaayo eba etandise okubeera nga eriviiringa ebyama. Awo no tuvuddewo ojjawa judgment yawo mu comment section. Awo tuvuddewo ne tuyingira Dr. Kanokiza Besigye. Kale n'abasobodde okubeera nga mulaba amawulire ag'olunaku olwajjo ddala NTV akawungeezi yasobodde okubeera ng'erambulula ebyo biki ebigambibwa okubeera nga byakwasa oweekitiibwa Dr. Kanokiza Besigye. Naye ng'ovudde ku ebyo kale n'allegation ezaali zaafuluma edda kwafulumirako ne audio ze tulizogamba nti zaali subjective bwe zityo ne byonna byonna tujja bisitula tugambe nti allegations cause the guy is yet to be convicted wadde ne trial tennabeera nga etandika wadde nga bamusindise wali kale nno mu kooti ensukulumu mu ggwanga ewulira emisango ng'egyo egigambibwa nti kale nno yali ayagala kubeera ng'amiza president w'eggwanga lino omusukka. Kati nno njagala nsooke nkuwe ku hinti y'ebyajjo sigenda bikuwa byonna nkuwaako hinti y'ebyo byenjagala tuzimbireko ate naawe ogenda atya nti abasajja gye bali if at all bino byonna bituufu. Kumuna FDC yeyambise enkungaana ezaali mu bibuga gamba nga Geneva, Athens ne Nairobi wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okukwanaganya enteekateeka z'okuvunika gavumenti ya twene ya Uganda. Mu nteekateeka eno yazisinkana abantu babiri okwali Joel Wakayima ne Andrew Williams ne bamusuubiza okumuyambako mu nteekateeka z'okuvunika gavumenti nga mu kino bakiza okweyambisa obunyonyi obwevuga bwokka obumanyiddwa nga drone bakola obulabe ku mukulembeze w'eggwanga Sinakindi okumumiza omusu. Besigye teyakoma okwo yafuna n'ensimbi za $50,000 okuva ewa Andrew Williams okutambuza bannayuganda 36 okugenda ekisumu mu Kenya batendekeyo mu bukodyo bw'ekinnamagye kyokka gavumenti ya Uganda nebangwira okakana ng'ebakutte nga tebanafunayo wadde akakodyo akayinza okukwata omubbi wa bodaboda. Okumanya Besigye yali ategese olukwe lunene yali atumiza n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ddala okuli surface to air missile omuzinga gwenza okulisazisa byalo ogukuba ewala era nga teguleka nnyonyi ng'etaayaaya ko n'obuto obuttirawo era nga mu kino yali wakusooka kulumbagana nkambi ez'amagye. Birivumbuka gamba nti mu musango guno Besigye tena wenza kusimatukira kubanga alina obutambi bw'ebifaananyi amaloboozi akugasi n'emboozi y'okumutimbagano amasimu ge yakubanga akugasi n'ebirala nga Besigye yennyini ayogera n'abaseddekezi bano abali bisomye okubuza Uganda emirembe. Newankubadde omusango guno guli nnyo ku Dr. Kanokiza Besigye Nobedi Lutale Birivumbuka agamba nti obukakafu bwe balina bulaga nti bano bapeereza omujasi Captain Ola okubegattako mu mwaka 2023 nga bayita mu mboozi yali ku WhatsApp era ngo yalaga obuwagizi ko n'obwagazi obw'okumamula ku gavumenti ya Uganda efuga. Okumanya Birivumbuka kuba bulati agambye nti waliwo n'obujulizi obulala bw'alina obwamuweereddwa omumyuka w'omuwabi wa gavumenti Thomas Jatiko nga bulaga nti yaliko omubaka Salamu Musumba yalwawo ng'asaba omusajja ono Andrew Williams mu Brussels, Belgium okubawa obuyambi era n'ateekateeka n'ensisinkano eyeetabwamu abantu abalaga nga Lodimeya wa Kampala Salongo Erias Lukwago, Honorable Salamu Musumba yennyini, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaako ko ne Charles Omushana. Mu nsisinkano eno omusajja ono Andrew Williams yakkiriza okwetaba mu lukwe luno olw'okuvunika gavumenti era nakkiriza okubayamba abeera omuwabuzi waabwe mu nsonga y'ebyekinnamagye. Mu mboozi eno Andrew Williams yakwata obutambi bw'amaloboozi era nga buno kkooti bwe bumu kubwegenda okwesigamako okulaba ng'enyweza omusango guno. Ng'amaze okukanya na byonna ebikoleddwa omulamuzi asazeewo nti kati Besigye wabanga wakuddamu kulabikako eri kkooti wakugenda butereevu mu kkooti enkulu omusango gwe gutandika okuwulirwa butereevu kubanga okunoonyereza kuno okubadde kwetaagisa kwandibanga kuwedde. Byebyo nno olwo vidiyo ebeera etandise mu butongole era nga no neetaaga consciousness yammwe neetaaga attention saako ne reasoning yammwe cause wano tewaliiwo munnamateeka wano tewaliiwo munoonyereza oba gwe tulinza okuyita investigator oba abandi be bayita ba detectives wabula tugenda beesingira ku ebyo ebiriwo n'ebyo ebyafuluma
oyo gwe bayita Dr. Kizza Besigye era ng'alina allegation ez'emisango gye tuyinza okugamba nga kuliko ogwa treason gwe kulya mu nsi yo olukwe wabula nga wali bagambidde ddala yali ayagala kubeera ng'amiza omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni omusu okusinziira ku mukulu Billy Vumbuka nga ye prosecutor oba yali ku ludda olwa prosecution bo aba defense basobodde okubeera nga bamuka kooti basobodde okubeera nga bafuluma kooti tebamazeeyo n'ebyo wadde nga eyakubiriza kooti eyo yagenze maaso n'okubeera nga ye akola byonna bye yakoze saako n'okubeera nga asindika omukulu Dr. Kizza Besigye okubeera nga atandika okuwozesebwa. Kale nno gw'abadde awuliriza obulungi owuliddeko ku mannya ge basomye mubaddemu Elias Lukwago, mubaddemu omukulu Ssemujju Nganda, mubaddemu omwokyala linnya lineza okubeera nga ligenze ndowooza Isalaamu Musumba saako n'omukulu gwe tumanyi nga political analyst omukulu Lwomushana saako n'oli gwe boogedde yali mu Brussels oba babadde bamuyita Andrew Williams something like that gwe tusuubira nti yoyo eyakwata obutambi obwo era ye yabusindika okusinziira ku Andrew Mwenda koza Andrew Mwenda agamba nti be yali nabo be bamuwaayo olwo nno gavumenti negende munona wali e Kenya wemba mujjukira kale no discussion eyo eyali wali ku frontline I think frontline NBS bintu bijjanga bijja mpola mpola wabula nga njagala tusooke naffe tukivuge mpola mpola ngaffe abo be boogeddeko bakyali bweru n'emisango nga gino oba omusango gwonna omuntu yenna ali attached ku ebyo ba facts balinza okumukwata naye kubanga asobola okubeera nga accomplice asobola okubeera nga abeta asobola okubeera nga oba ya aidinga oba wabera ya aidinga ne babateekako ogwa conspiracy ebyo gyonna misango ababadde bagoberera ku issues ng'ezo oba abanoonyereza ebyo gyonna girinza obagulwako era bonna osobola okubalaba nga nabo babakutte mu kunoonyereza okugenda mu maaso bangi abalinza okuba nga babadde bawulira ku bu audio bwo bwasatulatinga ku mikutu egya TikTok era ng'omukulu Dr. Kizza Besigye we yali ayogerako n'abakulu yabagamba nti teyasobola kujja mu kalulu ka 2021 olw'ensonga abantu bakimanya lwaki teyajja era that's why Bobi Wine yayimaginga n'abanga ye yajja n'agamba abadde akolagana nnyo ne Bobi Wine saako n'ekibiina kya National Unity Platform naye talaba nti Bobi Wine ali lwede obeegatta ku kukola ekyo kye yali agenda okubeera nga akola wadde nga bawagizi baate balinza okyaniriza era mu bigambo bino kansooke nkwe ku audio zino ataazitegeere tujja kwongera ate okuzigaaya wuliriza bulungi. He also got some money from neighboring areas from Rwanda. Okay. At that time Rwanda had issues. But you see the one thing you need to understand is that the discontent in the country is massive and united. Under you? United. So they will be united under whatever is potent to do something. Mm-hmm. Previously they have been united under me. Okay. In 2021 I didn't contest. I didn't get into the elections. And I told them the reason why I was not going to get into the elections. And that's why Bobi Wine rose up. Yes. I've been working with Bobi Wine, but my assessment is that he's not serious enough to go all the way where we want to go. But his people are what you could call these followers. They're the same followers that we had. So those are, but I don't. In his leadership group, I don't see the resolve, the capacity to push all the way. They don't like to take the kind of risks that must be taken. Violence. Yeah. You have to take the risks, and I think some of the people he's working with are also working with the government. In other words, infiltrated. Okay. So, but my own sense and approach is that if we start activity, it will prompt all the population
will support the activity. And whoever is shaky, not sure what to do, will have no choice then but to run. Bagamba Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ebigambo bya Dr. Kanokiza Besigye obiwulidde era nga yagambye nti bakolagana nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate yalaba nga atali serious kubeegattako ku kino kalaate bo kye baali baagala okubeera nga bakola. Era agenze maaso n'agamba I'm discontented era n'agamba abantu bo bali ready bo baagala bakole ekintu abantu basigale nga tebalina option okujjako okuraisinga up. Bigambo bya Dr. Kiza Besigye. Naye simanyi how credible are those audios. Ekiralira simanyi webanga mu butuufu gavumenti yagwa mu byamanga bino obujulizi nga buno bulinza butya okuteebwa ate ne bubeera nga buli mu bantu buli ku buli mukutu. Kibuuzo ekyo kinene. Mu audio endala awulikika ate nga ye omuwaabi wa gavumenti birivumbuka ye yagambye alina n'obutambi bwa audio ne video. Kale no mba mu disputinga audio ate video z'omulinzi obutazi disputinga mba mu disputinga audio video zo zirinza obakakasiza ddala. Omanyi mulembe gwa AI buli kimu kisobola okubeera nga kikolebwa naye kankwera kano ka audio right from TikTok era nga nabwe bumu obugambibwa okubanga bwa Dr. Kanokiza Besigye. Wano yali asaba ebyokulwanyisa ebyo bye yali ayagala okubeera nga akozesa akole kooti kye yagambye ekigambibwa okubeera nti yali ayagala mmiza Gen. Yoweri Kaguta Museveni musu. Now, from my perspective, what equipment would you want? You said you have the small arms, you have everything else. What would you want? Because we were looking at, my conversations up until now is okay, we were looking to get small arms, drones, etc. Drones are useful, and I think that's why you are going to train those drones. Like I've said, if we can have capacity to deal with the helicopter, that would be drones and basic anti-air. Yeah. The stuff's available, but it's just expensive, and it's drones are cheaper than anti-air. Far more cheaper. Cheaper. But the stuff is available. Yeah. But, and they can deal with the helicopter. Depending the range, depending, it's... Maybe on the ground, but I don't know. Well, helicopters are vulnerable because when they're hovering, they're easy to take out. Exactly. And if you know where they land, if you know where they take off, if you see them coming in, they're not moving that fast. They're very vulnerable to small arms fire. I'm not sure. From what I've looked at, Ugandan military is using Russian choppers. Yeah, Mi-24, Hinds and hips. These are already have been proven vulnerable in Ukraine from drones. Yeah, and I don't expect that they have any sophisticated counter-drone, capabilities. So this is where we need to look at those choppers and see, we need to find out what they've got and just work out the weak spots. Can you find this information for us? I told you we have some people in the Air Force itself. Okay. Yeah. So But again, we can do that ourselves, just assess and see what the guys have been doing over there and what's working and what's not. Yeah. I can get him have a meeting with an Air Force officer Okay. who is involved in this. Yeah, so we can work on that. What else? The air and the drones. That saves us time. Kale nno zezo audio zeninza okugamba nti osobola okwesigamako okusinziira mu bigambo oba ku muwaabi wa gavumenti byetuwulira mu audio eno biyinza okubeera nga bikwatagana. Kale nno n'oyo bye yabadde ayogerako wadde nga ye yagambye ate alina obujulizi bungi obulala obupiiningira Dr. Kiza Besigye ku kye yali agenda okubeera nga akola nga kwotadde n'obwo obwa video. Kale nno njagala mbeere nga nkutegeeza butegeeza nti ekijja ku Fuse exclusive kirala muko twagambye katupatanishinge n'abaana abaffe
ate munnange nabo tusobola okubawa omukisa bapushinga ekyabwe atuwasazeewo tubaleetere ekipya Sign Vibes kale no kyekufumbidde ebbanga ddene with partnership with Fuse exclusive twagala tubatuuseeko kale omuzannyo gukyasingidde ddala okubeera ogwakabi muve ku Birismania After We Fall After We Collided, the first Ugandan romantic movie oba seri ejja ku sikrini yo obudde bwonna munzikirize mbasibulire wano mbagambe nti kale no mubeere bulungi mweraba awangaale ayibene.